Good day to you children and welcome to our English program. Today's lesson is going to be on passive voice. I hope you can remember we started off with simple present passive last week, and today we are going to continue the rest of the tenses in the passive voice. So let's start with the next tense, which is selected to be simple past passive. You did simple present passive, and today's going to be simple past passive. Now let's come into an exercise where you have to fill in the blanks once again with the correct form of the verb given. Yes, there's a very simple thing to be done. Now in the present tense, you remember the two auxiliaries that we used, is and are. For singular nouns we used is, and for plural nouns we used are. A very simple thing to be done in the past tense. Now the past tense of is was, and the past tense of are is were. You have only to fill the blanks by using the past tenses of these two auxiliaries, that is was and were. The same technique, and then you add the participle form of the verb. Fill in the blanks with the simple present passive, fill in the blanks with the simple past passive form of the verb given within brackets. Now look at the first one. My passport blank by a tall woman in a white uniform. Now within brackets you get the verb check. The past tense of check is checked, that is you add ed. As I told you earlier, the verb remains the same in the participle form. Checked is checked once again in the participle form. My passport was checked by a tall woman in a white uniform. My passport was checked by a tall woman in a white uniform. Number 2. These books. Now when you say these books, you can see that it's in the plural form. So you can't use was. Then the auxiliaries were. These books were. What is the verb within brackets? Leave. Now most children do not know the past tense of leave. Some children use it as leaved. That's wrong. The past tense of leave is left, and the participle form remains the same. So these books were left in the classroom yesterday. Number 3. We were. When you say we, obviously it has to be were. We were. Now within brackets you get meet. The past tense of meet is met, and the participle form is also the same. So we were met. We were met at the airport by the chairman of the company. We were met at the airport by the chairman of the company. Number 4. The prizers. There you get the plural form. The prizers were. The prizers were. And the verb is distribute. The past tense of distribute is distributed. And the participle remains the same. So the prizes were distributed by the chief guest. The prizes were distributed by the chief guest. The dance. The dance. When you say the dance, it has to be a singular auxiliary. The dance blank excellently. So within brackets you get the word perform. Perform. So if it is the dance, it has to be was performed. The dance was performed excellently. The dance was performed excellently. So you see, you had only something very simple to do, to select the auxiliary, then select the participle form of the verb. Now look at the sentences and see what you have done. Just a simple thing. Is became was and are became were.
So this is the difference between the present tense and the past tense in the passive form. So you see, in the simple present tense or the simple past tense, we do not use an auxiliary before the verb. We just, with the subject, we just mention the verb. But in the passive form, only we use an auxiliary soon after the subject of the verb. So when using an auxiliary soon after the subject of the verb, you have to go into the subject and see whether it is a singular subject or a plural subject, and whether it is a present tense verb or a past tense verb. Depending on that, you select the auxiliary. Then the step 2 is to find the participle form of the verb given within brackets. So you see, step by step if you go, you won't go wrong. So now once again, let us read all these sentences. Number 1. My passport was checked by a tall woman in a white uniform. These books were left in the classroom yesterday. We were met at the airport by the chairman of the company. The prizes were distributed by the chief guest, and the last one is, the dance was performed excellently. So now we have dealt with the simple present tense last week, and this week we came down to simple past tense of the passive voice. So we will be doing some more exercises after the single explanation is given to you. Yes, children, I hope it was very clear to you. දැන් අපි මේ කෙරුවේ ඔයාලට මතක නම් ගිය සතියේ අපි කෙරුවා සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලය. අද අපි කෙරුවා සාමාන්‍ය අතීත කාලය. දැන් මේ සාමාන්‍ය අතීත කාලය කියනකොට අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න කතෘකාරක අතීත කාලයක් අපි ලියන්නේ කොහොමද? සබ්ජෙක්ට් එක ඉදිරියට දාලා අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් සහිත යම්කිසි විස්තරයක් කරනවා. දැන් ඕනෑම පුද්ගලයෙක් ඒක වචන හෝ බහුවචන හෝ වේවා අප්‍රාණවාචී හෝ ප්‍රාණවාචී වේවා අපි උක්ත නාම පදයක් දාලා ඒකට අදාළ පරිදි ක්‍රියාපදේ ලියන එක තමයි past tense එකෙන් ලියන එක තමයි සාමාන්‍ය අතීත කාලය. දැන් මේ සාමාන්‍ය අතීත කාලයෙන් ලියන ලද මෙහෙම වාක්‍යයක් ටිකක් ඊට වැඩි ලස්සනට යම්කිසි වාර්තාවක් කරනකොට හෝ නෝටිස් එකක් ලියනකොට හෝ යම්කිසි විශේෂ ලිඛිත දැන්වීමක් කරනකොට හෝ අපි ඊට වැඩි ලස්සනට ලියන්න තමයි මේ කර්මකාරකයෙන් ලියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් කළ යුත්තේ මොකද්ද? දැන් සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේදී ඔබ එකක් ඉගෙන ගත්තා. අපි එළියෙන් ඒ වාක්‍යයට දැම්මේ අර කතෘකාරක වාක්‍ය ක්‍රියාපදයේ පැසිව් past participle එකට වෙනස් කරනවා වගේ is are. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් simple past tense එකට දාන්න ඕනේ is එකේ අතීත කාල වචනයයි are එකේ අතීත කාල වචනය. කියන්නේ was and were. එහෙනම් අපිට auxiliaries දෙක දැන් අපේ හිතේ තියෙනවා. ඒ දෙක තෝරන්නේ කොහමද? මේ කර්මකාරක වාක්‍යයේ උක්ත ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙන පෙර වාක්‍යයේ තිබිච්ච කර්මපදේ ඒක වචනද බහු වචනද කියලා බලන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ උදාහරණ මේ වාක්‍ය බලන්නකෝ. My passport was checked by a tall woman in a white uniform. දැන් my passport කියලා තිබුණ එකක්. ඒක නිසා was them. check කියන එකේ past participle form එක checked. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපි මෙතෙන්ට my passport was checked by a tall woman in a white uniform කියලා දැම්මා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ බලන්න මේ වාක්‍යයේ තියෙන ලස්සන අතීත කාල සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් ලියනවට වැඩිය වෙනසක් තියෙනවා. මම මේක කතෘකාරක ආකාරයට ලියවනම් මම ලියන්නේ a tall woman in a white uniform checked my passport. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් වාචිකව හුඟක් හොඳයි. ලියන්නත් වැරදි නැහැ. නමුත් අපි මේක හොඳ සඳහනක් වාර්තාවක් හැටියට තබන වෙලාවකදී අපි මේක a tall woman in a white uniform checked my passport කියලා ලියන්නේ. ඊට වැඩි අපි හොඳ වාර්තාවක් තබන විදියක් හැටියට කර්මකාරකය ලියනකොට අපි මේ tall woman කියන උක්ත පදය කර්ම ස්ථානයට දාලා කර්මට තිබිච්ච පදය ඉදිරියට දාලා අර ආකාරයට ක්‍රියාපද කොටස වෙනස් කරලා මෙහෙම ලියනවා. දැන් බලන්න දෙවෙනි වාක්‍ය. These books were left in the classroom yesterday. These books were left in the classroom yesterday. දැන් මේකේ කා විසින්ද මේවා තියලා තිබුණේ කියලා නැහැ. එහෙම හැම වෙලෙම ලියන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. by the children hari by the students hari ලිව්වා නම් මේකේ තව විස්තරයක් එනවා. නමුත් එහෙම ඒ
by the students, by the children කියලා නොලියුවත් මේකේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය අපිට පැහැදිලි. ඉතින් ඕනනම් අපි මේක ලියන්නේ these books were left in the classroom yesterday by the students. ඒක අනිත් පැත්තට ලියනවනේ the students left these books in the classroom yesterday. නමුත් ඒක ඊට වැඩිය අපි ලස්සනකින් ලියනකොට අපි මේක these books were left in the classroom yesterday. අපිට අවශ්‍යම නැහැ කවුරුන් විසින්ද කියලා ලියන්න. සමහර වාක්‍ය තියෙනවා කවුරුන් විසින්ද කියලා ලිවීම අවශ්‍ය නැතුව වුණත් අර්ථය පැහැදිලි නම් අපි ඒක ලිවීමෙන් වළකිනවා. තුන්වෙනි වාක්‍ය we were met at the airport by the chairman of the company. දැන් මේ වාක්‍ය ඔබට හොඳට මතකයට આવොත් මේක අතීත කාලේ සාමාන්‍ය විදිහට ලියන්නේ නැත්තේ the chairman of the company met us at the airport. එහෙම ලියුවනම් ඒක ගොඩක් වාචික colloquial language. ඒක නිසා අපි මේක වාර්තාගත සිද්ධියක් හැටියට ලස්සන ලියනකොට මේ වාක්‍යය අපි මෙන්න මේ ආකාරයට ලියනවා. We were met at the airport by the chairman of the company. Fourth sentence, the prizes were distributed by the chief guest. The chief guest distributed the prizes කියන එක තමයි අපි මේ ලියලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක ඊට වැඩිය යම්කිසි ඔබගේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය ගැන ලිඛිතව යම්කිසි දෙයක් ලියනකොට මේක උචිතයි අර විදියට වැඩිය. The dance was performed excellently. මේ බලන්න dance කියන්නේ එක වචන. ඒක නිසා was දැම්ම perform කියන වචනේ past participle එක දැම්ම. එහෙනම් මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා ඔබට කිසිම දවසක කතෘකාරක වාක්‍ය 10ක් හෝ 5ක් හෝ 6ක් හෝ 7ක් හෝ ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී කර්මකාරයකට හරවන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක වෙන ආකාරයකින් විමසන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට යම්කිසි ඔබ විසින් ලිය යුතු ලිඛිත යම්කිසි දෙයක් හැටියටත් විමසන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඔබට පැහැදිලි කිරීමට ඊටාම සරල විදියක් නිසා මෙහෙම ලිව්වට කිසි දිනක හිතන්න එපා. ඊටාම සරල විදියට ක්‍රියාපද වෙනස් කළ වාක්‍ය කර්මකාරයකට හරවන්නේ කියලා. හැබැයි මේක හොඳට තරයේ මතක තබා ගන්න. එතකොට ඕනම වාක්‍යයක් ඕනම වෙලාවක වෙනස් උචිත විදියට වෙනස් වීමට හරවන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු දැන් මේක කොටසක්. දැන් අපිට කොටස් දෙකක් ඔබගේ මතකේ තියෙනවද බලන්න. simple present tense, simple past tense passive form. එහෙනම් අපි ඊළඟට යමු simple future passive form එකට. සාමාන්‍ය අනාගත කාලෙත් අපිට passive එකක් ලියන්න පුළුවන්. උපකල්පනය කරලා අවල් දවසේදී මෙහෙම වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි බලමු. Yeah, that's a very simple form because you don't have to select the auxiliary. There is only one auxiliary. So this can be used for all subjects. May it be singular, may it be plural, it is will. And you add the verb be to this will. So it becomes will be plus the participle form of the verb. So you won't go wrong in the future passive form. So let us go to some exercises so that you may be quite sure of what you have learned. Fill in the blanks with the simple future form of the verb given within brackets. Number 1, your room while you are out. Now within brackets you get the word clean. Now as I told you, your room will be. Now you know step 1 is the same to all the subjects. So your room will be. You have only to get the participle form of the word clean. The past tense of clean is cleaned. Ed. You have to add ed. And as I said earlier, the past tense remains the same in the participle form if the past tense is formed by adding ed. So cleaned becomes cleaned. Your room will be cleaned while you are out. Number 2, English. English will be. The verb is speak. Now this is an irregular verb. Now the past tense of speak is spoke, S-P-O-K-E, and the participle form is spoken. Participle form is spoken. English will be spoken all over the world one day. English will be spoken all over the world one day. Number 3, the tickets. The tickets will be. The tickets will be. Now within brackets you get the verb issue. The past tense of issue is issued, I-S-S-U-E-D. So just the same, the participle is also issued.
The tickets will be issued next week. Number 4. The football match will be. The football match will be. Within brackets, you get the word play. The past tense of play is played. And the perfect form and the participle form is also played. So the football match will be played at the Sugatadasa Stadium next Friday. Number 5. 10 students will be to represent the school at the zonal meet. Now the verb within brackets is select. Select becomes selected in the past tense and the participle form is also selected. So 10 students will be selected to represent the school at the zonal meet. Let us read once again. Your room will be cleaned while you are out. English will be spoken all over the world one day. The tickets will be issued next week. The football match will be played at the Sugatadasa Stadium next Friday. 10 students will be selected to represent the school at the zonal meet. So you see, when you want to indicate a future happening and to report something that will happen in the future, the passive future form is really important, especially when writing reports or writing an invitation, a notice. You need this passive form. So even though you will not get an exercise in this form, sometimes they will ask you to write an invitation, a notice. So definitely, if it is an event that is going to happen in the future, you will have to use the passive simple future form, and the auxiliaries will together with the verb be plus the participle form of the verb. Hope you understood clearly. පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. මේ ඔබට මේ එක්සර්සයිස් එක දිහා දැක්ක ගමන් යම්කිසි දෙයක් මතකයට ආවද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. අපි present tense එකේ past tense එකේ ඒක වචනයක් බහු වචනයකට වෙනත් වචන භාවිතා කරන කියන එකක් කතා වුණා. දැන් ඔබ පැහැදිලිවම සවන් දුන්නා නම් ඔබට තේරෙන්නේ නැති simple future passive එකේ ඒක වචන බහු වචන ભેදයක් නැහැ. ඒ දෙකටම භාවිතා වෙන්නේ අර auxiliary එක verb be එකයි අර will කියන පදයයි එකයි. ඉතින් ක්‍රියාපදය නම් මොන කාලේ වුණත් past participle form එකේ දෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන ලොකුම ගැටලුව ඔබට වෙන්න පුළුවන් සමහර විට past participle form එකේ ක්‍රියාපදයේ මතකෙට එන්නේ නැති එක. ඒක නම් ඔබ පාඩම් කරලා ඒ ලයිස්තුවක් හදලා ඒක ඒ ආකාරයට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ බැලුවොත් මේකේ හැම එකෙම ඒක වචන බහු වචන වුණත් will be cleaned නැත්නම් will be spoken, will be issued, will be played, will be selected කියලා තුන මේකේ ඒක වචන බහු වචන මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. දැන් ඔබට මෙතෙකට වෙනකොට යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් ඔළුවට එනවද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. මේ කර්මකාරක වාක්‍ය බවට හැරෙනකොට කතෘකාරක වාක්‍යයක් අපි එළියෙන් සපයනවා verb be එකේ කොටසක්. simple present එකට අපි සැපෙව්වේ ඒක වචනෙට is සහ බහු වචනෙට are. simple past එකට past tense එකට අපි එළියෙන් සපයපු verb be කොටස තමයි was ඒක වචනෙටත් were බහු වචනෙට. දැන් simple future එකේ මේ is are was were ගණයට අයත් verb be එකේ යම්කිසි පදයක් තමයි අපි යොදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ be කියන එක. B E B. ඒ B එක ඒක වචනෙටත් එකයි බහු වචනෙටත් එකයි. ඉතින් දැන් එතනින් ගොඩාක් ගැටලු විසඳිලා තියෙනවා. ඊට බලන්න දැන් මේ පළවෙනි උදාහරණය දිහා. Your room will be cleaned while you're out. මේක මේ අනාගතයේදී සිදුවෙන දෙයක්. ඔබ එළියට ගිහින් ඉන්න අවස්ථාවකදී ඔබගේ කාමරය පිරිසිදු කරනු ලැබේවි. එහෙම නේද? දැන් second sentence. English will be spoken all over the world one day. තව ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. තව ඉදිරියේදී යම් කිසි දිනක ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුළු ලෝකෙම කතා කරන භාෂාවක් හැටියට පත් වෙයි. will be spoken. දැන් මේකේ ප්‍රධානම දේ will එකත් be එකත් එක්ක past participle එක එකතු වෙන එක. දැන්
කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊතුරු වාක්‍ය ටික ඔබට ඊටාම පැහැදිලිව තේරෙනවයි කියලා අපි හිතනවා. තේරෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න නැවත නැවතත් අර පරණ ඉගෙනගත් ඒවත් එක්කම මේක එකට ගත්තාම මේ තුනේ සමාන මේ අපි මේ වෙනස මතක තියාගන්නට පුළුවන්. simple present passive එකේ is ආ දානවා past participle එකත් එක්ක, simple past එකේ was were දානවා past participle එකත් එක පිළිවෙලින් ඒක වචනට බහුව වචනට. simple future එකේ passive එකට ඒක වචන වේවා බහුව වචන වේවා will be කියන එක ඉදිරියට දාලා past participle එක දානවා. මම හිතනවා ඕනෑම දෙයක් දැන් ඔබට මෙහෙම ලියන්න නොදුන්නත් අභ්‍යාසය හැටියට අපි පාසලේදී උගන්වනවා එළියේ නොඑක් ලිඛිත අභ්‍යාසවල දෙනවා ලියන්න. අනාගතයේ යම්කිසි දවසක පවත්වන්නට යෙදෙන්නට අපි බලාපොරොත්තු වන යම්කිසි උත්සවයක් සඳහා හෝ යම්කිසි මීටිමක් සඳහා ඔබට නෝටිස් එකක් ලියන්න. ඔබට ආරාධනා පත්‍රයක් ලියන්න. එතකොට අපි හැම වෙලේම මේ පැසිව් ෆෝම් එකෙන් මෙන්න මෙහෙම ගලපලා ලියනවා තමයි හුඟ වෙලාවට ඊටාම ලස්සනට ලියන්න උචිතම භාෂා විලාසය. ඉතින් මේ භාෂා ශෛලියෙන් අපි හුඟ වෙලාවට ලියන්නේ වාර්තාවල්, notices, සමහරක් වෙලාවට ආරාධනා පත්‍ර අන්න ඒ වැනි දේවල්. ඉතින් හොඳට මේක මතකේ රඳව ගන්න. දැන් මේ තුන සාමාන්‍ය කාල කොටස් වුණාට අපි ඔබ දන්නවා තව තියෙනවා continuous forms, perfect forms. දැන් එහෙමනම් අපි ඊළඟ කොටස් වලට මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න තවත් කාලයකට යමු. Now we are going to do the present continuous tense. Yes, I'm sure you children must be making a note of all but at least one or two sentences good if you can copy into one of your books, because you can't keep in mind all these tenses together. Now that we have done the simple present tense, the past tense and the future tense, at least I hope you have copied at least 2 sentences from each exercise, and if you have not done it so far, try to do it from now on, because this is going to be a little bit of a difficult one. Continuous forms. You know children, you have already learnt all these in grades 6, 7, 8 and 9 and also in 10. So the 3 tenses that we have already taught you is very common, but the continuous form is a little bit of a difficult one, but we'll make it easy for you. So take a pen and write down if you want to learn furthermore. So this is the continuous form. Let us try this exercise. Fill in the blanks with the simple passive form of the verb, present continuous passive form of the verb given within brackets. Present continuous passive form. Now to begin with, may I remind you what present continuous is? If you get a sentence that is in progress, the baby is crying. The baby is crying, that is present continuous. But the sentences which have an object only can be turned into passive forms, not all sentences, right? So we have given you sentences with objects. The examination, blank, in the main hall now, within brackets, conduct. The examination, blank, in the main hall now. That means the examination is going on, right? So now how do we make it present continuous passive form? Now when you say the examination, there is only a singular noun in the subject position. The examination is. Present continuous means, present means is or are. The auxiliaries are is or are. So in the same manner we bring the auxiliary there. Step 1 is selecting the auxiliary, that is the helping verb. The examination is. Now as I told you, the continuous verbs consist of ing suffix, that is ending in ing, a verb ending in ing. So now what you have got to do is you have to bring that ing together with the verb be. So when you join ing to be, it becomes being, B-E-I-N-G.
Now we have gone to the second step, okay? The examination is being. The examination is being. Now there are two beings in English. One is B-E-E-N, two auxiliaries. One is B-E-E-N, the other one is the one that I am teaching you now. B-E-I-N-G. Because ing always denotes an action in progress. Something that is happening now. So now we have gone into the second step. The examination is being. Now take the word that is in the bracket, the main verb, conduct. Now in the same manner we go into the participle form of this verb, conduct. The past tense of conduct is conducted. So as I told you, all verbs in the past tense ending with ed will remain the same in the participle form. So now the participle form of conduct is conducted. Now we have gone to the third step. The examination is being conducted. The examination is being conducted in the main hall now. That means it's still going on. The examination is being conducted in the main hall now. Those who really want to learn this, please copy this while we are teaching. Because there are two beings in the English language and most children make this mistake. They use B-E-E-N here. It's not B-E-E-N, it's B-E-I-N-G. Remember the continuous form of the verb ending in ing. Bring that forward and join it to be. Then it becomes being. So now see, look at the first sentence. The examination is being conducted in the main hall now. Let us try the second one. The patient is in hospital. The patient is in hospital. She blank for mental depression at the moment. For mental depression at the moment. Within brackets you get the word investigate. Investigate. So now in the same manner, now we are going to select the auxiliary in the present continuous tense. It is. She is. Now the subject position you find a singular pronoun. She is. In the same manner you bring the word being forward, okay? ing together with be. She is being. She is being. And the word investigate forms its past tense by adding ed, investigated, and the participle form is also investigated. Right now, she is being investigated. See how easy it is? When you listen carefully and when you go step by step and when you absorb it properly, it is not difficult. The patient is in hospital. She is being investigated for mental depression at the moment. For mental depression at the moment. Number 3. Activities. Now there you make a change now. Look at the word activities, that is in the plural form. So then obviously you can't use is. Then you have to use are because it's a present continuous. Activities are. Once again, use the word being there. Activities are being. Activities are being. Now look at the verb that is in the bracket. Carry out. Carry out. You can see that there are two verbs, right? It's a phrase, carry out. Now what is the past tense of carry? The past tense of carry is carried, C-A-R-R-I-E-D. And the participle form is also the same, C-A-R-R-I-E-D. So activities are being carried out. Activities are being carried out to prevent the dengue epidemic. To prevent the dengue epidemic. Number 4. Arrangements. There again it's in the plural form. Arrangements. Auxiliaries are. Arrangements are being. Arrangements are being. And what is the verb within brackets? Make. The past tense of make is made and the participle form is also the same. So you bring forward the participle form. Arrangements are being made.
arrangements are being made to provide health facilities to the remote areas. Arrangements are being made to prevent health facilities to the remote areas. So you see, we have done a very simple thing in selecting the auxiliary and then joining the word being, and after that going into the participle form of the verb. So you see, it's very simple when you follow it methodically. First the auxiliary, then the word being, and then the participle form of the verb. So you have only to do a very simple task. So let us go through these sentences once again so that you may make sure. Please copy at least 1 or 2 sentences if you are not quite sure of this grammatical structure. Let us read them once again. The examination is being conducted in the main hall now. The patient is in hospital. She is being investigated for mental depression at the moment. Activities are being carried out to prevent the dengue epidemic. Arrangements are being made to provide health facilities to the remote areas. So you see, that is the present continuous passive form. Present continuous passive form. We will be going into the next after the explanation. Oh, present continuous passive form. ඔබට මේ දකින්නකොටම මෙහි මේ BEING ආපු ගමන් ගැටලුවක් ඇති වුණාද මන් දන්නේ. ඒක නිසා මේකට දැන් අපි මේ මම ඔබට සිංහලෙන් මේ විස්තරය සපයන්නේ විශේෂයෙන් ඔබට හැමදේම පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් ඒක දෙයක් පළමුව ඔබගේ මනස මං ඉස්සෙල්ල කිව්වා වගේ ඊටාම පහසුවෙන් තබාගෙන මේක අහගන්න. කිසිම අමාරු දෙයක් මේකේ නෑ. ඔබ ඉගෙන ගන්නවා වගේමයි අපිත් මේක ඉගෙන ගත්තේ. මේ ඔබගේ කාලේ ඉගෙන ගත්ත ඒවම තමයි අපි දැන් ඔබට උගන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කිසිම අපහසුවකටපත් වෙන්නේ නැතුව මේක ඉගෙන ගත්තොත් හැමදාටම මතක තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ප්‍රධාන දේවල් ටික ඔබ මතක තියාගන්න. මෙය present continuous passive form. present continuous form එකේ passive එක මේ කියන්නේ. එහෙනම් ඔබට මතක් වෙනවා ඇතිනේ දැන් present continuous form එක මොකක්ද කියලා. present continuous කියන්නේ වර්තමාන කාලයේ සිදු වෙමින් තියෙන අවස්ථාවක් සඳහන් කරන ක්‍රියාපද විශේෂ කොටස. එතකොට ඒක ඔබට තවත් එකක් දැන් මතක් වෙනවා ඇති. එහෙනම් වර්තමාන කාලයේ සිදු වෙමින් තියෙන දෙයක් අපි හැම වෙලේම කියන්නේ ing දාලා. ඒකෙත් තියෙනවා ඒක වචන බහුවචන උක්ත පදවල වලට වෙනස් වෙන හැටි. එහෙනම් ඔබට දැන් තව එකක් මතක් වෙනවා ඇති මේ passive form එකට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි ඒක වචන සිදු වෙමින් තියෙන වාක්‍යයක් is දාලා ing ක්‍රියාපද කොටසත් එක්ක කරනවා. අපි බහුවචන උක්ත පදයක් සඳහා සිදු වෙමින් තියෙන ක්‍රියාවලියක් ආ කියන auxiliary එකත් එක්ක ing දාලා ලියනවා. දැන් ඒකේ කොටසකුත් මේකට අයිති වෙනවා. හැබැයි මේ passive form එක ලියනකොට ඔබ හැම වෙලේම මෙතෙක් වෙනකන් දැනන් හිටියා passive form එක ලියනකොට අපි එළියෙන් verb be auxiliary එකක් සපයනවා ඒකට. දැන් present continuous tense එකේ දැනටමත් is ing ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් දැනටමත් තියෙන is එක passive එකට යනකොට අපිට නවත්තන්න අයින් කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒක දැනටමත් තියෙනවා. ඒකම ඔබ දන්නවා දැන් මේ ක්‍රියාපදයේ past participle එකට හැරෙනකොට අනිවාර්යෙන් අර පෙර තිබූ ing කොටස මෙතනින් ගිලිහිලාම යනවා. ඉතින් ඒ ing බවක් ඇඟ වෙන්න කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ මේ passive form එක දැම්මහම. අන්න ඒ හේතුව නිසා verb be කොටසේ ing එක පෙර වාක්‍ය තිබුණයි කියලා ඇඟ වෙන්න ඕන කොටසක් වන being තෝරලා අර එළියෙන් දාන auxiliary පදය අපි සපයනවා. ඒතර එහෙම අනිවාර්යෙන් ඒක වචන කර්මකාරක present continuous වාක්‍යයක is being තියෙනවා. බහුවචනයක are being තියෙනවා. දැන් මේ being එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ගොඩාක් ලොකු ළමයිත් ලොකු වැඩිහිටි සමහර කට්ටියත් මේ being being එකයි ben being එකයි අතර වෙනස පැහැදිලි කරගෙන නැති නිසා පුංචි ගැටලු වෙනවා. දැන් ඔබ ඒක ඊට පස්සේ කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබ ඒ being එකේ තියෙන being එකයි ben being එකේ තියෙන ගැටලුව මෙතෙන්දිම අතහැර ගන්න. එහෙනම් being being දාන්නේ හැම විටම
මේ කර්මකාරක present continuous හෝ past continuous හෝ වෙන්න පුළුවන් continuous tense එකක් අඟවන්න. being දාන්නේ. යම් හේකින් වෙන කිසිම කාලයක් සඳහා ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ing පෙරට තිබිච්ච කාලයක් සඳහා පමණයි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මෙතෙන්දි භාවිත කරනවා. ඒක වචනෙට is being එනවා, බහු වචනෙට are being එනවා. ඒ සමගම past participle form එක එනවා. ඉතින් හරි පැහැදිලි මේ වාක්‍ය ටික. The examination is being conducted in the main hall now. මේ now කියන පදේ තියෙනකොටත් ඔබට පොඩි සීනුවක් නාද වෙනවා ඇති ඔබගේ මනසේ. now කියන්නේ දැන් සිදු වෙන එකක් නේ. දැන් සිදු වෙනවා නම් ing තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ing දාන්නේ being එක. දැන් බලන්න ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාක්‍යය. The patient is in hospital. ඒක යම්කිසි දැනුම් දීමක්. ඇත්ත කොටස එන්නේ ඊට පස්සේ. She blank for mental depression at the moment. මේ මොහොතේදී at the moment කියන්නේ දැන් කියන එක අඟවන එකක්. at the moment. දැන් මේ රෝහල් ගත කරන ලද ලෙඩා මේ මොහොතේදී යම්කිසි දෙයකට භාජනය වෙමින් පවතිනවා. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. she එහෙනම් ඒක වචන she නිසා අපි is දැම්ම, being දැම්ම. investigate කියන්නේ පරීක්ෂණයකට භාජනය වෙනවා කියන වචනේ past participle එක investigated. ඉතින් අපි දානවා she is being investigated for mental depression at the moment. මේ මොහොතේදී ඇය මානසික පීඩන තත්වයකට යම්කිසි පරීක්ෂණවලට යටත් වෙමින් පවතිනවා. මම හිතනවා ඔබට මානසික පීඩන තත්වයක් නැහැ කියලා මේ පැසිව් ෆෝම්ස් ඉගෙන ගන්න තියෙන මේ අවස්ථාවේ මම ඔබට කිව්වා මානසික පහසුවෙන් තියාගන්න කියලා. ඔබ නම් කිසිම මානසික පීඩාකාරී තත්යකට පත් වෙන්න එපා මේ පැසිව් ෆෝම් එකත් එක්ක. දැන් හොඳටම පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා මේක. දැන් ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වාක්‍යය තියෙනවා activities blank to prevent the dengue epidemic. දැන් carry out කියලා තියෙන ක්‍රියාපදයක්. ඒක verb phrase එකක් හැටියට තියෙන ක්‍රියාපදයක්. ඉතින් අපි ඒ ක්‍රියාපදේ past participle form එකට දානවා. ඒක are being carried out ලෙස මෙසේ are කියලායි ඔබ දැම්මේ. activities කියන්නේ බහුවචනයක් නිසා. හතරවෙනි වාක්‍යය තියෙනවා arrangements are being made to provide health facilities to the remote areas. Arrangements කියන්නේ බහුවචනයක්. ඒක නිසා අපි are දැම්ම, being දැම්ම. make කියන වචනේ past participle එක made අපි මේක දැම්ම. ඉතින් මේ වගේ එකක් තිබුණොත් ඔබට ඊටාම ලෙහෙසියෙන් මේ හරි උත්තරය කරා පැමිණෙන්නට පුළුවන්. මේක හොඳට කොහේ හරි ලියාගෙන ඔබට තව දවසක මනස පහසුවෙන් තියාගෙන මේක නැවතත් කියවුවොත් මේක මං හිතන්නේ සදහට මතක තියෙයි. දැන් අපි බලමු මේ present continuous passive එකට ගියා. අපි දැනට ඔබට present perfect passive එකත් මේ ගමන ගන්නවා. I think we should tell them about the past continuous as well. There's only a very small difference. Instead of is and are, if you use was and were, it will be past continuous. There can be past continuous passive form sentences. So we have not given you an exercise on past continuous, but remember present continuous deals with is and are, and past continuous is very simple. It deals with was and were together with the being and the participle form of the verb. So now this is a very good exercise for you to know the difference between the two beings. Now we are going into present perfect tense, which will deal with the other being, B-E-E-N. Isn't it, Pushpa? Yes. Oh, then ඔබට මේ present continuous passive එක අපි කෙරුවා. past continuous passive එකට ලොකු විස්තරයක් කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ දන්නවා simple present එක simple past එකට වෙනකොට is එක ආ වුණා වගේ past continuous passive එකේදී මෙතන සිදුවෙන එකම වෙනස් වීම තමයි was being කියලා past participle එක එනවා, were being කියලා බහුවචනයට එනවා. ඉතින් අපි ඒකට ඕනනම් තව ඔබට ගැටලුවක් තියෙනවා වෙන දවසක විස්තර කරන්නම්. ඊට වැඩිය වැදගත් මේ BEING සහ BEEN අතර තියෙන වෙනස උගන්වන්න අපි දැන් යනවා perfect tenses වලට. ඔබ දන්නවා perfect tenses හැම වෙලෙම ලියවෙන්නේ has, have, had කියන කොටස් තුනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එක කාලවලට has, have, had සම්බන්ධ වෙලා past participle එකත් එක්ක කියන tenses කියන ආකාරයකට තමයි මේ perfect සාමාන්‍ය perfect tenses අපි කියන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙහෙම present perfect, past perfect, future perfect කියන මේ tenses තුන දැනටමත් has, have, had සහිතව භාවිතා වෙන මේ tenses තුන එහෙනම් කොහොමද මේ passive form එකේ හැවත් කර්මකාරකයේදී අර වෙනස් වීම සිදු වෙන්නේ.
දැන් මෙතෙන්දි පැහැදිලි වෙනසක් වෙනවා BEING එකේ භාවිතයත් BEEN එකේ භාවිතයත් අතර වෙනසත් පැහැදිලි වෙනවා හොඳට සවන් දෙන්න. Yes. Now, you know the present perfect tense deals with has and have, and the past perfect tense deals with the auxiliary had. Now, if I give you an example, she has written a letter. She has written a letter. So, together with the auxiliary has, we have used the participle form of the verb. She has written a letter. Now, if we change it into the passive form, a letter has been written by her. So, that is the normal pattern. So, when we do this exercise with you, you will understand the difference of the two beings, what we used earlier and now what we are going to use here. It will be BEEN. So, children, you will not make this mistake anywhere if you learn it properly today. Even the people who speak in English, when they go to write, they make this mistake. I have come across so many students who speak very well, but they do not know the difference between the two beings. So now we are explaining in Sinhala as well for the benefit of all the children in this country. All of you are not so fluent in the language. It's not our own language, it's the second language. So there are many things that we do not know. So let us learn. So now learn the difference between being, and Miss Pushpa will explain to you again in English as well as in Sinhala for the benefit of those children who do not know. Right, we go on to the next exercise. Fill in the blanks with the present perfect tense of the verb given within brackets. Steps. Now you can see the word steps is in the plural form. Blank. To introduce a new system of irrigation in the dry zone. To introduce a new system of irrigation in the dry zone. Now the verb is given to you within brackets. The verb take. Now as you know, the past tense of take is took and the participle form is taken. Taken. So now, step number one is to get the correct auxiliary. In the present perfect tense, we use the two auxiliaries has and have together with the noun. So what do we use here now? Is it steps has or steps have? Have, because it's a plural. Yes, it has to be a plural. So we say steps have. Now we have done number one. And now we go on to step number two. Choosing the being. As I told you, in the present perfect continuous tense, the being is BEEN. Steps have been. Steps have been. Now get the participle form of take. Taken. Taken. So now see, step by step, 1, 2, 3. First the auxiliary, then the word been, and then the verb, participle form of the verb. Steps have been taken. Steps have been taken to introduce a new system of irrigation in the dry zone. Number 2. A long stretch of land, blank, to cultivate vegetables and fruit. And the verb within brackets is clear. Now in the subject position, you get a long stretch of land. Now is it singular or plural? Singular. It's singular. A long stretch of land. So you have to get the auxiliary has into it. A long stretch of land has. And then the BEEN. A long stretch of land has been. Right? Now step 1 done, step 2 done, and now we go on to step 3. Participle form of the verb given within brackets. A long stretch of land has been cleared. CLEARED. Has been cleared to cultivate vegetables and fruit. Number 3. This student. Now think of the subject, it's in the singular form. This student has. This student has.
and then you get the word been into it, right? This student has been, has been. Now what is the verb within brackets? Select. The past tense of select is selected, and the participle form is also selected. So now we go on to step 3. This student has been selected to follow a course in computer technology. This student has been selected to follow a course in computer technology. Number 4. The patient. Once again, a singular noun. The patient. And you get the word has there because it's a singular noun. And then you add the word been there, B-E-E-N. The patient has been. Now the verb within brackets is examine. The past tense of examine is examined by adding ed, and the participle is also the same. The patient has been examined by the doctors. The patient has been examined by the doctors. Now let us go through the 4 sentences once again. Steps have been taken to introduce a new system. A long stretch of land has been cleared to cultivate vegetables and fruit. This student has been selected to follow a course in computer technology. The patient has been examined by the doctors. Now children, you would have noted the difference between the two beings, B-E-I-N-G and B-E-E-N. So you see, has been, have been, carries the word B-E-E-N. And in the continuous forms, you use the word B-E-I-N-G. Right. පැහැදිලිනේ B-E-E-N භාවිතා කරන්නේ මොන අවස්ථාවේදී කියලා? perfect tenses. දැන් මේක විතරක් නෙමෙයි අපිට එන perfect tenses past perfect tense එක එන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ perfect tenses වල been එක භාවිතා වෙනවා. ඔබට අමතක වෙනවා නම් එකක් ඉගෙන ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් තවත් ඔබට මතකයේ රැඳෙන්නේ නැත්නම් තවත් එකක් තියෙනවා මෙතන බැලු බැලමට මේ has have කියන වචන භාවිතා වෙනවා නම් යම් කිසියක අන්න ඒකේ කර්මකාරකයට තමයි මේ B-E-E-N භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට has been, have been කියන වචන දෙක තමයි මේ present perfect tense එකේ. ඔබ දන්නවා present perfect passive form එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා present perfect active tense එකේ. perfect කියන්නේ සම්පූර්ණ වන කරන ලද ක්‍රියාවලියක් සඳහන් කරන විදිය. perfected action. perfect tense. එතකොට සම්පූර්ණ වෙලා කියලා අඟවන්න අපි භාවිතා කරන වචන දෙක තමයි සාමාන්‍ය වශයෙන් ඒ past participle form එකත් එක්ක has, have, had එක් එක්තරා කාලවල වලට එක් එක්තරා වචන ගන්න. දැන් present tense එකේ එක්කෙනෙක් යම්කිසි දෙයක් කරලා සම්පූර්ණ කරනු ලැබුවා නම් අපි ඒ උක්ත පදයට හැටියට ඒ අප්‍රාණවාචී හෝ ප්‍රාණවාචී හෝ නාම පදය දාලා අපි has කියලා එක වචනට දාලා have කියලා බහුවචනට දාලා have, has eaten, have eaten, has climbed, have climbed එවැනි ආකාරයට ලියනවා. දැන් අන්නේ has, have දාපු ඒක වචන බහුවචන ක්‍රියාපද දෙක තමයි මෙන්න මේ ආකාරයට කර්මකාරයකට යනකොට මේ විදිහට වෙනස් වෙන්නේ. එහෙනම් අර කර්ම පදයයි උක්ත පදයයි මාරු වෙනකොට උක්තය ස්ථානයට කර්ම පදය එනකොට ඒක ඒක වචනද බහුවචනද බලනවා. ඒක වචන නම් has දානවා, බහුවචන නම් have දානවා. ඒ has, have දානකොටම මතකයට රැඳෙන්න ඕනේ මේ සඳහා භාවිතා වන කර්මකාරකයේ සඳහා භාවිතා වන වචනය තමයි been. දැන් ඔන්න වරද්දන්න එපා. මොකද been කියන්නේ has, have එක දාන්නේ been කියන්නේ B-E-E-N been. දෙකම එක වැඩියට සද්ද වුණාට මේ being එකයි been එකයි අතර ලොකු වෙනසක් මේ යෙදීම් වල තියෙනවා. ඉතින් ගැටලුව निराකරණය කරගන්න perfect forms වල තමයි been දාන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ එන ක්‍රියාපදය ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔබ දන්නා මොන කාලේ වුණත් කර්මකාරකය යොදනකොට past participle form එක. එහෙනම් have been එකත් හෝ has been එකත් එක්ක හෝ past participle එක දානකොට මේ ආකාරයට වෙනස් වෙනවා. present perfect tense එකේ been වචනය තමයි අර අපි එළියෙන් දාන verb be එකට අයත් auxiliary පදය හැටියට යොදන්නේ. දැන් මේකේ ගොඩක් දේවල් මතකයේ ඔබට තබා ගන්න වෙනවා. අපි හැම වෙලාවෙම කර්මකාරකයට හරවනකොට කර්තෘකාරක වාක්‍යයක් අපි වාක්‍යයේ නොතිබුණා වූ කර්තෘකාරක වාක්‍යයේ නොතිබුණා වූ
verb B එකට ආත් auxiliary පදයක් අපි යොදනවා. එන්නේ ඒක තෝරගත්තොත් ප්‍රශ්නේ භාගයක් මුලදීම निराකරණය වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි ඔබට කිව්ව එක තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඒ සඳහා is, are, was, were, be වචනය, being වචනය, been වචනය කියන ඒ වචන ටිකම මෙන්න මේ ආකාරයට වෙන වෙන කාලවලට යෙදෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කියලා මේ ක්‍රියාපද මෙහෙම වෙනස් කරන විදියට perfect present passive එක. දැන් මේකේ පළවෙනි වාක්‍යය ලියලා තියෙනවා steps blank to introduce a new system of irrigation in the dry zone. මේක දැනට සිදු වෙලා තියෙන දෙයක්. perfected action එකක්. by කියලා කාගෙන්වත් විසින් ලියලා නැහැ. නමුත් වාක්‍ය තේරුමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි steps නිසා බහුවචනයට have දැම්මා. been කියන එක perfect form එකට දැම්මා. take කියන එකේ past participle form එකත් එක්ක have been taken. ඒ කියන්නේ මේ වර්තමාන කාලයේ මේ පහුවෙච්ච යම්කිසි මොහොතක මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. මේ perfect present perfect tense එක සාමාන්‍යයෙන් යොදන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරමින් ඉඳලා මේ ඔන්න මෙන්න මොහොතකට කලින් ඒ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වුණා කියන එක. ඒ වගේ මෙන්න මේ වර්තමාන කාලයේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. A long stretch of land, දැන් a strong stretch of land කියන්නේ ඒක වචන. ඒක නිසා has been දැම්මා. clear කියන වචනේ past participle එක cleared දැම්මා. This student කියන්නේ කෙනෙක්. එහෙනම් ඔබට අනිවාර්යෙන් මතකට එන්න ඕනේ has been තමයි දාන්නේ. select කියන වචනේ past participle form එක selected. ඒ නිසා මෙය has been selected කියලා දැම්මා. The patient has been examined by the doctors කියන්නේත් ඒ ආකාරයටම ඒක වචනයට සරිලන පරිදි perfect tense එකට සරිලන පරිදි been දාලා past participle එක දාලා ලියපු වාක්‍ය. මම හිතනවා දැන් ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා. මේ හතරට ඔබ කර්මකාරක වාක්‍ය ලියන්න. අපි දැනට මම හිතන්නේ තියෙන කාල වේලාව ඉවරයි. අපි ඒක මේ present perfect passive එකත් එක්ක අවසන් කරනවා. මේක හොඳට ඔබ පුනරීක්ෂණය කරලා වාක්‍ය පුළුවන් තරම් ලියලා පිළියෙලව ඉන්න. අපි ලබන සතියේදී ඉතුරු කර්මකාරක කාල කොටස් ඔබට උගන්වනවා. I think Chitrani will have to wind up now. Yes. I hope you understood, and we'll be back with you. If you have any questions to ask, you're free to do that. Have a good day, children, and thank you for listening.